Alright, I just wanna get this over with. Get this chapter done quick. Well, I'm just gonna do it now. This is Limbus Company Canto 9 Part 2. Gonna get right into it. 그게 아니라니까. 그렇게 줄이는 거 아니라고. This Ryoshu's daughter? 아니. 그런 게 아니라고, 엄마. 나 하는 거 보고 잘 따라해봐. 이제 진짜 알겠지? 앞으로 까먹으면 안 돼. 안타까운 일이구나. I thought Ryoshu's memory was 그토록 예리하고 예리하게 벼린 칼로 베어낸 게 곧 자신의 머릿속이라니. oh, maybe Ryoshu did it to herself, her own memory? 이 새끼 아직 그 집에 있잖아. 아니야? 그래서 나는 선을 긋는 법 대신 선을 잇는 법을 배웠지. 지금은 실타래의 바깥에서 네가 놓친 순간들을 보고 있어. That's from inside the past. 끝이 시작을 스칠 때 That 나는 clue is 너를 the 안고 집으로 갈 거야. center of the Ryoshu. Ryoshu, are you alright? Yes. 그래. Think from her memory has Ryoshu closed her eyes shut then opened them. Some time ago at the laboratory. 아비들은 왜 너희 같은 것들을 만들었지? So these apprentices were trained after Ryoshu left, probably as a benefit. 나 하나도 감당하기 힘들다고 불평했던 자들이 왜 하수인들을? 자식, 우리는 자식이라 불리옵니다. Why does it say we don't know his name? Isn't it like Ron or something? Like it said in the fight was. 그 자식이라는 것의 역할은 무엇이지? 요시히데, 그대가 다시 거미집에 돌아오게 될 날, 저희 5 자식은 당신이 난도질한 끈을 하나로 엮어 실타래를 완성할 것이옵니다. 거미집의 아버지들은 염려하셨습니다. 요시히데, 거미집에 돌아온 그대가 아비들과 보낸 시간까지 놓쳐버린 상태라면 그간 그대를 키우고 벼려낸 세월이 아까울 거라 하였죠. 고작 그런 역할이나 시키면서 자식이란 단어로 부르나. 호칭이 어떻든 관계는 달라지지 않사옵니다. Feeling a little bit sick. 아니, 울림이 다르다. Guy was out in the cold too long. 자식이라는 건 더 질기고 끈끈하지. 내가 이 검으로 머릿속을 난장판이 될 정도로 베어냈어도 Apparently, 한 가닥만큼은 남아있는 것처럼. he used her sword to cut her own memory. 하오나, 주인님이 제게 전해주시길 지난 세월간 그대를 충분히 보듬었다. 그리 말씀하셨사옵나이다. 그자가 요시히데, 족쇄로 사는 기분은 어떠니? The living fetter, saying that she was holding her back. 나는 바깥의 선선한 공기를 마음껏 마시지도 못하고 I guess it's some sort of obligation to be a nurse father of the House of Spiders. That members of each finger are like forced by some sort of binding contract or something. 다른 소지들처럼 Also, little Ryoshu is so 산과 cute. 암벽을 발길 닿는 대로 자유롭게 걸음할 수도 없으며 내키는 대로 날개와 뒷골목 사이를 누비지도 weak. 못하게 되었구나. I guess that's some more information on the Pinky. They're kind of 무슨 뜻인지 they're nomadic, maybe, 모르겠어요. or maybe some of them are, and some of them are just like hidden in plain sight. Type 모르겠니? shit. 고작 여기서 네 아비로 지내자고
내가 악착같이 살아온 것이 아니라는 뜻이란 걸. 응? 요시히데, 어떻게 생각하니? 뚝 붙이거라. 뭘 잘했다 오는 건지. Yeah, she was abusive as hell. I assume all of them were. That seems to me to be the point of this story, is that all the nurse fathers were abusive to Ryoshu in different unique ways. 너를 떠맡게 된 이후로 And the index one 울고 싶지 in a 않았던 날이 special way. 없었구나. It's passed without me wanting to try it. 엄마, 나 무릎 빠졌어. 내 앞에서 칭얼거리지 말거라. 더럽게 훌쩍거리긴. 불쾌하구나. 그건 네가 느리고 우둔한 탓인데. 다음에는 똑바로 보고 피하렴. 차라리 그 다리 한쪽이 날아가 봤으면. 그래야 너도 내 심정을 손톱만큼이라도 이해할 것을. 그자야말로 날 제일 증오했어. That's crazy. She wanted to cut her daughter's leg off 자신의 결말을 when she was like 8 or something. Average Limbus player base, by the way. 하지만 요시히데, 그 덕으로 인해 Are they fighting right now? 그대가 소생과 저치의 검을 막아낼 수 있을 정도의 실력을 갖추게 된 것 아니옵니까? And block the ring of princes. They are, as though it were a performance meant for Ryoshu. 요슈, 무건 인연이 있는 건 알겠지만 이건 기회야. I thought Gregor was here. I'm not sure why. 저것들끼리 치고받고 할 때 여기서 철수하자고. 황금 가지를 가져간 그저를 쫓아야지. 응? 어디로 갔는지는 알 수 없었어. 허나 지금이 여기서 다른 박질할 찬스임은 틀림없구려. Vader escaped through another route while the ring and the Pinky apprentices were busy 그건 fighting. 소잡이라는 자의 기술이었나? 그래. 도련해졌던 기억 중 하나였지만 맞붙어 보니 알겠더군. Oh, so Ryoshu used the... Oh no. Gregor says the technique he used. But then Ryoshu says that she also started using it again after fighting with 아비들은 them. 내가 자신들의 모든 기술을 남김없이 흡수하기를 바랐지. Okay, that's... 소짓. I'm pretty sure everybody guessed that 놈도. already. 날 증오한 것과는 별개로 자신의 기술을 내게 습득시켰다. 더 많은 사람을 더 빠르게 처리할 수 있도록. What we still don't know is the exact story, why Ryoshu left, what her relationship with the other nurse fathers were, especially that the index one, and also what the purpose of training her was. 그러니 저들에게 What does 뼈아픈 cutting the 실책일 world 수밖에. mean? 내가 거미줄을 나오면서 그들이 기껏 만들어 놓았던 보람이 날아갔으니. 뭐 세상의 내증이라는 형태가 Thanks for down to earth wisdom, Gregor. 기억은 그대가 직접 도려낸 것이오. 그래, 내 손으로. I was reminded of the expression I saw in Ryoshu's face in whatever memory fragments. Place out the Pinky nurse father's tongue. Drill the blade she never unsheathed before us. It's that woman. I saw in Ryoshu was the expression of suffering. 이 검을 뽑아 무언가를 팰 때마다 같이 베어진다. 내 머릿속도. 그래서 나는 이 검을 휘두르고 싶지 않았어. I guess that's a little bit about what the sword is, but there's something special, something very special about this sword. 하지만 검을 뽑지 않았다면 나는 그자들에게 영영 빼앗기고 말았겠지. Perhaps Ryoshu didn't specifically cut her memories, but she cut something else, maybe to escape
the House of Spiders, and that's why her memory is like that. The one last thing Ryoshi didn't want to let go. Word that came out of Lei Hong's mouth the moment he saw her. Her baby. It was for her that Ryoshi sliced off both her own memories and the Pinky Nurse father's tongue. 내 피가 섞였고 내가 기른 내 딸이다. Lei Hong said she's still there in the House of Spiders. 그래. 나만이 알고 In a safe. 아무도 찾을 수 없는 금. What was your daughter to you? Is she still even alive? Do you even know that? I got the Dawn idea with the Lewis CKJ gives me, therefore the will of PM aligns with my own. What is your prescript then? Tell me the prescript. 이제 와서 못할 말도 아니겠지. 단 하나뿐인 소중한 존재. 그것뿐이다. 내가 가진 것. You still know basically nothing about her daughter, besides the fact that Ryoshi cares a lot about her and she thinks she's safe in the House of... Even without her memories, Ryoshi spoke without any doubt. I caught myself thinking how nice it must be to have such certainty. I see. As long as we stick to this path, we'll eventually find the things we lost. 그렇겠지. 알고 있다. Oh my god, she's smiling so freaky. Remain winning? Winning every day, little buddy. Come on, let's go after them. With the elevators still busted, they can't have escaped to a different floor just yet. The golden bow is faint, but I can still sense its presence. Alright. A little bit more win rating. Win rate. Just these guys. Oh yeah, new stuff. They gave us Aldous, Envy, Resonance, Ego, and Heathcliff, Envy, Burn, Fake Charge, I think. I don't know if it's real charge, but Burn and Envy for sure. So I'm guessing they're gonna be middle IDs for Aldous and Heathcliff. Pretty exciting. 마지막까지 Part 2 is pretty good. 버둥칠 수밖에. Don't spoil it. I'm still waiting to finish it. 점찍은 빈틈투성이군. 여기가 허수라군. 자비의 Oh, wow. 감사도. I think I wasted E-Song skill too. Batman comes in and beats up Dawn for copyright infringement. I took a look at that Dawn ID last night when the update came out. And I feel like it's like a spoiler just to look at it, so I don't know. Like the skill description seems like it says a lot. And then they just released a video of it today. What's going on here? Like another trailer video. 받아볼 텐가. I thought that was kind of weird because it's like, I guess they're assuming that it's like a spoiler, but because they have like 1 day of being allowed to play it, that everybody would already have seen it by then. A lot of confidence. Dev type confirms who are getting an index daddy. Yeah, I assume that the part 2 will set that up too. What am I doing? 받아볼 텐가. This is a really cool idea. It feels like a... I don't want to like say too much, but it seems like a leader idea. It's only like literally part 2 of the chapter is out today, and they're already going into like really probably story important and seemingly really like build around IDs. If you know about card games, it's like a build around.
빠르게 처리하지. The ID is readily available now and kind of hard not to get spoiled on that. I mean, that's like everything though, you know, like just think about somebody who just got the game and rolled for an ID to win the first like 4 chapters, to beat the first couple of chapters. They're like pretty much only getting, they're pretty much like, I don't know, maybe I could count after this, but like it's like mostly spoilers, isn't it? Like all the IDs that currently exist, they're like, I feel like they're mostly spoilers. You can go here instead. 받아볼 텐가. So I don't know, I guess it's like, it doesn't really matter. 먹기 좋게 차려졌지 않나. 거태. 자세가 무너졌네. Wow, amazing. 빠르게 처리하지. Sanguine pointillism in 2026, huh? 완성되었나. It still does 1 billion damage. 착각하지 마라. 해타. Like, okay, so if you look at the available IDs to purchase, the roll for, there's a ton of standard fare. These are should just all not be spoilers because they're not based on story characters, egos or whatever. But everything here is basically a spoiler, especially if you look at the uptie stories. If you uptie them. Oh, this isn't really a spoiler. This is kind of a spoiler if you're like really early and you don't. Well, no, it is because it reveals that the LC is the Ujat, which is like a really huge story beat. Oh my god, I just showed it. Oops, that's a spoiler. Actually, like all of season 6 kind of isn't a spoiler because they're all fucking hate shows. They're all hate shows with like almost no plot relevance unless they're except for what's his name, the leader, Honglu ID. This is like extreme spoilers, season 5, because it's like kind of hidden until this point that Don Quixote is a vampire, and then they just kind of reveal it. If you go, it literally just says here in this tab, Don Quixote is a vampire. That's like the main story beat. This is like not really spoilers. This is like kind of spoilers, I guess. These are just whatever. Like, who cares about this stuff, you know? Who even still thinks about Canto 1 through 2 and maybe 3 anyways? That shit literally doesn't matter. Well, I know who gets the Index Daddy ID. Isn't it Yisong? Continue toward the corridor full of corpses and debris. I think 아리사시처럼 의식이 있는 사람이라도 발견되면 좋을 텐데. what was it? Oh yeah, the Yisong was in like the background of like the Don Quixote art or something. What are the index arts? 아저씨, 방금 제 손바닥 밟았잖아요. 아이고 미안합니다. 이거 아이고. 아니고 생존자였나 지금? Everyone turned around hearing the alarm in Gregor's voice. Oh, what the hell? A lone survivor, the only one who seemed conscious among the bodies crushed under the debris, was looking up at us with her face scrunched up in pain. 괜찮은 것이요. What the hell, man? 아니요, 아파요. 한참 동안 이러고 있었는데. Oh, like, this is so clearly the fucking dot ID. This is like embarrassing how like obvious it is. What the hell? They should just waited like I don't know, a couple days after after part 2 release to show the trailer. Like, obviously this is the fucking character. She's obviously in the index.
서로 이야기하면서 버티고 있었는데 갑자기 10분 전부터 아무런 말도 안 하는 Literally, 거 the 있죠. official 서로 이름도 YouTube channel 알려줬는데. of the company has spoiled it. The ego suit she's wearing is Dimension Shredder. Oh yeah, it is. That's kind of hard to tell. It's mostly like the bloody, muscly, sinew tendon highlights. 이자를 말하는 건가? 의도적으로 죽은 척하고 있지만 여전히 맥이 뛰고 있는 상태군. 네? It is mentioned in the subtitle. Oh, I see. Man in a suit stopped playing dead and slowly opened his eyes. 눈치채셨군요. What? 아무래도 이런 상황에서 밖에 나가면 가장 먼저 뭘 먹을지 도란도란 이야기를 나누는 건 너무 죽을 사람 같지 않습니까? Care to say once we survive this? You guys got a crazy bowl cut. Also, he's LCE, but he doesn't have an ego suit. Is he a clerk, maybe? 저는 밖에 나가면 아몬드를 뿌린 바닐라 아이스크림이랑 치즈가 들어간 샌드위치를 먹고 싶어요. 꺼내줄까? 부탁 좀 드릴 수 있겠습니까? Let's just get them out. With the stairs help, the two employees who've been trapped under the rubble managed to break themselves free. 왼쪽 다리 말고는 이상 없군요. 오른쪽 팔이 부러진 것 같긴 한데 이 정도는 아몬드랑 생선을 많이 먹으면 며칠 만에 금방 붙을 거예요. They still love the fact that Dog called the paper a magic beeper. Well, it's not a paper. It's actually it's like a pager or something that she gets her prescripts from. 꼭 꺼내주셔서 감사합니다. 저는 소라라고 해요. Maybe little known facts, but in Library of Ruina, Jan, the messenger of the index, his battle symbol, which is like the little accessory you get for doing an achievement on him, is an earpiece. So maybe that you can get prescripts from an earpiece too. Oh, you said pager. No, I misread that. My bad. 덕분에 살았습니다. 라비라고 부르시면 됩니다. 그런데 혹시 어느 부서 분이신지? 혹시 예전에 우리 본 적 없어? Probably can't see because 저번에 그 단체로역에서 Gregor always has his jacket behind him. It says LCB on it, I think. 저희는 오늘 입사한 신입사원입니다. Well, yeah, messengers get their prescripts from the weavers. So everybody except for the weavers has to get the prescripts delivered from somebody. The weavers get it delivered by the weird machine. 예, 최근 엔케팔린 정제부서에 채용 일정이 있었어서요. 오늘이 채용된 인원들이 처음 출근하는 날이었습니다. Oh, they're new hires. Oh, okay. 인수인계해줄 LC 연구원분을 찾아가는 사이에 이런 꼴이 되었지만 말입니다. Wait, new hires without ego suit? That's a bad manager right there. Sign of a bad 이 manager. 장비는 오늘 처음 입어봤는데 볼수록 흥미로운 것 같아요. She already looks crazy. How'd you get trapped out of the breed? 자네에는 어쩌다 깔린 것이오? 그게요. 복도를 걷고 있다가 잠깐 걸음을 멈추고 서 있었어요. 제가 원래 그래요. 궁금한 게 생기면 다른 일을 못하고 계속 골몰하거든요. 이해하오. 연구자란 대체로 떠오른 번뜩임에 골몰하기 마련일 테니. 에고 장비에 대해 실험하고 싶은 게 떠올랐는데 이고 장비. 손목에 찬 그 족쇄를 말하는 것이요. 맞아요. 조금 불편하긴 해도 하나뿐인 저만의 에고예요. Okay, well, she's obviously lying. But what abnormality would this come from, anyways? 푸념이 길군. 다음에 일어난 일부터 설명해라. 죄송해요. 그게 갑자기 복도 끝에서부터 큰 소리가 들리고
사람들이 도망치더라고요. 제가 딴 생각에 빠져있지만 않았어도 뭐 다행이라고 할지는 모르겠지만 깔리지 않았다면 생존 확률은 드물었을 수도 있어. 침입자들도 습격해서 적지 않은 인원들이 죽었거든. 네? 그 사이에 그런 일이... Oh yeah, Mirai look crazy like that. 유감이라는 말밖에는. 혹시 더 발견된 생존자는 있습니까? 20 남짓 있어. 다행히 팀장을 포함하여 남은 인원들이 모여 있었지. 다행이군요. 그대는 괜찮은 것이오. 막 입사한 회사에서 이런 일이 벌어졌는데 이런 상황에 대한 I wonder if this guy is 계획 also a 때문에 traitor. 각오는 하고 있었습니다. 설마 입사하자마자 이런 일이 생길 줄은 몰랐지만. 대단한 걸. 아무리 그래도 신입이 Very impressive. Maybe he has a high prudence at like he's a prudence level 2 agent. 당신들은 어디로 가던 중이셨습니까? 우린 승강길 찾고 있었어. 대충 이 방향인 것 같긴 한데. 승강기... 제가 어디 있는지 알고 있어요. 앞장서라. 무전기에서 뭐라고 하는데... 동료분들의 소리인가요? It calls breaking up. 아무래도 무전기 전파 반경을 넘어가 버린 모양이야. 저도 동료들의 소식을 들을 수 있으면 좋으련만요. 동감입니다. LCE researchers sighed anxiously as we hurried in the elevator's direction. Okay, we acquired 2 new people. One of them is obviously a traitor. She's obviously the index, maybe apprentice, maybe proxy. The fucking official Twitter account might as well just posted a picture of her and said that she's a traitor. 마지막까지 발버둥 칠 수밖에. I guess we're just trying to follow the decoy star and try to reaction starts with 2 skill slots. Try to 빠르게 처리하지. catch her and then take the golden bow that she has. Oh, what the hell? I don't think I've ever lost a clash to that guy. I don't think I've seen his attacks before. That's embarrassing. It's kind of cool though. He's actually like the attacks of these guys are pretty cool. I should get hit by them more. Like here perhaps. Yeah, I never got hit by these guys before. Has a wound on you. Hey. Oh. 빠르게 처리하지. 전탄격발. Hopefully there's not too many filler fights. Maybe we'll find a familiar distortion instead of just all these Pikachu. I kinda don't understand the rationale for keeping all these Pikachu too. Cause they're just like the most basic like 내 작품에 의견이라도 있어? go here. They're like the most basic like guys, right? They're definitely not as good as abnormalities. They're not even as good as distortion. 여기가 네 약점인가? 이것밖에 못하는. Really is just filler.
What should I do when I just need to fill the dead air? 합격장. Those are just filler fights. I don't know. 내 죄는 내가 알아서 처리한다. What's going on here? 점 찍었네. 내 죄는 내가 알아서 처리한다. 자세가 뭐는 건 Oh, right. 자비에 감사. Wait. Rigger has that ability. I shouldn't have done that. Well, it's fine. I don't think I have this man. It's here. It's here. 대가리 딱 떼고. Oh, the top. I don't know. I'm just like I'm thinking about like new IDs that they could have. I assume that there's gonna be like a Dihue star ID for Ryoshu probably, or they might not like resort to that because I think what would be cooler if they had an ID that was like the perfective version of what the fingers want out of Ryoshu. You know? I think it is more likely that they have something like that. 자세가 뭐는 건 Per se. 자비에 감사도. I'm not sure what that would look like though. We still know so little about the actual story and what's going on. That's what I hate about the Limbus Company writing sometimes. It's like part 1 through like halfway through part 2 you like know nothing and you don't know how to feel about the characters because you've only been introduced to them for like, you know, like a little bit. Like you don't actually know enough to feel like emotional resonance with them or anything. 자세가 뭐는 건 자비에 감사도록. I'm gonna save my complaining about the story stuff for the end though, because that's usually when I start complaining about the story. We're still technically early in. 내 놈들 덕분에 내가 강해진 게 아니다. 내가 자, 부품은 이걸로 충분할 걸세. Okay. 무전기 소리가 점점 흐릿해지는군. This is the LCE team. They're handling the power situation. The power's out and they're going to restore it. 수밖에. 통신 범위가 점점 멀어지고 있으니까. And it seems they're gonna make an encounter. They're having an encounter with the Ring Nurse Father. The Ring Apprentice was the LCB team, the Dante team. 그리고 이 구역의 They already met 생존자들은 them. I already met her. 유감스럽게도 보이지 않는군. 그 역시도 그럴 수밖에. 시체의 형태만 봐도 알 수 있겠네. 지금 상황에서 저들을 도울 수 있는 수는 없을 것이라고. 그렇겠지. 상심은 그대가 클 텐데 미안하네. 이제 통제실로 돌아가면 되겠네요. 그래. 이 복도만 지나치면 되겠지. 조석은 산만하게 돌아다니며 의아하다는 듯이 머리를 긁는 건 연구소에서 금지된 행동이라네. I guess Heathcliff was wandering around. But yeah, he still calls him assistant. 그렇게 인상을 쓰고 고개를 기울이거나 화면을 보고 라고 말하는 것도 금지되어 있답니다. Oh, he's even forbidding him from saying huh. 아니, 느낌이 안 좋아. 분위기도 쎄하고. Ooh. 야, 그대로 멈춰. 뭔가 있어. Oh, there he is. That's the nurse father. 아니, 좀 더 혈관을 확장시켜서
그래. 이래야 좀 더 낫겠네. He's got a lot more of a rectangular profile than I thought. Maybe he just doesn't understand fashion. That hat with the like little what do you call those? Like the things that you have on like graduation gowns. That thing he's wearing, it just doesn't match. 이때까지 It 상황을 just doesn't 미뤄봤을 match. 때 약지 측을 담당하는 인물이라 보는 편이 아비 카론을 납치한 놈처럼 어마무시하게 세다는 거네. 자네들 지난 모노리스 실험에서 나를 두들겨 팼을 때 보여준 그 기세는 어디로 갔나? 아 누가 들으면 오해할 소리를. 그때는 뒤틀림을 패는 거였고 아니 패는 게 아니라 아이씨 아무 전시된 신체들이 남아있는 흔적을 봤을 때 저자와 맞붙어서 이길 가능성은 낮을 것입니다. 파우스트는 관리자 단테와 완전히 분리된 상황에서 승산 없는 전투를 벌이는 걸 권장하지 않습니다. Is she confirming that Dante can't revive the sinners if they're far away from him? 인격을 From them? 사용할 수도 Sorry. 없는 상태이기 때문에 이 시점의 전투는 무의미한 소모전일 뿐일 터. Use of ID is not an option. 적에 대한 정보조차 미비한 지금 만에 하나 저희가 손쓸 수 없을 정도의 치명상을 입게 된다면 관리자 나리가 돌아왔을 때 차디차게 식어가는 싱클레어군을 볼 수도 있다는 소리인 건가? Why specifically Sinclair? 차디찬 돈키호테 씨도 함께일 수 있는 거고요. 팀장님, 저자가 이쪽 복도를 계속 상주하면 곤란하군. 통제실에 가려면 마주칠 확률이 높겠어. I'm right to our way. 너 그 망가진 설비인가 뭔가 고치는데 얼마나 걸리냐? 이 공격은 사보타주에 가까우니 평범한 고장 수리 같은 게 아니라 하나씩 풀어내며 고쳐야 할 걸세. Oh, it's something more complicated than just turning out the power. 파손 정도를 눈으로 보기 전까지 확답할 수는 없네만 손상이 적더라도 빨리 마무리되진 않겠지. It's even possible that they set a trap in the repair room to kill anybody who's trying to fix the power. Maybe. 진짜. 마튼. 표준 모형을 따르지 않는 에너지 분배기는 유지 보수가 어렵다고 내가 몇 번. 연구소의 이 구역 설계는 팀장님이 짜셨어요. 보고서 마감 기한이 일주일가량 남았을 때였나 보군. 시간을 끌거나 유인할 방법 없을까요? 대여섯 가지 정도의 방법이 떠오르는군. 저자의 신발을 벗기는 거라네. I just throw Don Quixote in there with their shoes off. 뭐? 너 그때 그 난리를 겪었으면서 그런 말이 나오냐? 너희는 인격을 사용하지 못하고 Only viable combat 지금 내가 option. 착용한 에고 장비로도 약지의 마에스트로로 추정되는 저자를 제압하거나 죽일 다른 방도가 없지. Oh, I just realized. So they don't have access to IDs when they're separate from Dante either. I didn't really think about that, but I guess that device Dante has also controls their IDs. 필요하다면 본인이 내가 나서겠네. 돈키호테 씨? 난 반대다. 지금보다 더한 상황도 있었어. 그때마다 그 냄새나는 신발 벗길 생각을 안 한 건 아니지만 그러면 안 되는 거잖냐. Wow, character moment, Heathcliff. Character relationship moment. 누누이 말했지만 로신한테는 자체적인 청결 유지를 위한 세척 기능이 상시 발동하고 있다고. 아니 이런 건 자체하고. Confirmation that Rosinante is not stinky. 혈기로서의 힘에 의지하는 건 내키지 않지만 어쩔 수 없지 않겠는가. 그리고 믿고 있다네. 그대들이 다시 나를 되돌려줄 것이라는 걸. 파우스트 역시 히스클리프 씨의 의견에 동의합니다. 여러 이유가 있지만 무엇보다도 돈키호테 씨는 로신한테에서 내려서는 안 됩니다. 그걸 나는 불가능하다고 생각하는 건가? 검진 결과 저자가 보인 전투 수행 능력을 생각하면 아니요. 돈키호테 씨가 신발을 벗고 지금의 사태를 해결하는 것은 그 흐름은 단테 씨가 가려는 황금가지를 되찾는 여정에서 멀어지는 선택이고 설령 신발을 벗더라도 그 선택은 관리자에 의해 이루어져야 합니다.
We're learning a little bit more about the nature of Dante's journey. Is that Dante needs to be the one that makes these decisions. And, I guess it has to be... like, the direction of his journey has to be towards the golden bows, maybe? 잠시만요. 너무 급해요. 단적인 예를 들자면 제어되지 않은 돈키호테 씨가 충동을 이기지 못하고 무차별적으로 권속을 만들고 관리자님이 시계를 몇 Also, should 번이고 be unable to 되돌려주셔도 return her current self. 지금의 돈키호테 씨로 돌아올 수 없을 가능성이 있습니다. But we don't know if if that'll fix it. 수감자가 관리자의 능력으로도 복구되지 않는다는 것은 즉 이번 세계에서의 황금가지를 모으지 못하고 실패하는 것과 다름없다는 것. 그것은 In this 제가 world, 증명해내지 못하는 일이 되며 that's interesting. 결과적으로 So maybe it's specifically this world where the golden bows need to be retrieved. Compared to other mirror worlds. Perhaps the other mirror world Fausts are in collaboration with this mirror world Faust in order to complete this project of having Dante collect the golden bows through a journey. And it has to be like a set it has to be a set series of events 알겠네. 기가. that includes all the 이해했네. sinners. 다음만으로 넘어가지. 괜찮은 겐가? 저자를 이길 마땅한 방법이 없는 상황에서 상황을 타개하기 위한 내연일 뿐이었지. 애초에 통제되지 않은 환경에서 확률로만. That was interesting. 뭘 하든 빨리빨리 해. 저 뾰족구도 잠깐 사라지긴 했는데. 비아는 내가 잠깐 시간을 끄는 동안 자네들이 마튼을 도와 설비 수리를 마치는 걸세. What's Hohenheim gonna do? Is he gonna redistort maybe? 이 충격진의 에고 장비의 감응도를 끌어올리면 심장이 멈춰도 한동안은 움직일 수 있지. Oh, interesting. 전투를 몇 번 치러서 상태가 좋은 건 아니지만 운이 좋다면 고압 전류로 기절시키는 것도 노려볼 수 있지 않겠나. 살면서 싸움 한 번에 해봤을까 싶은 놈이 무슨. 에고 I wonder what 장비를 level 입은 적을 ego 싸워본 적이 gear 있지 the 않나? Dark 전투 Centipede. 경험이 적었어도 이 장비를 입으면 됐어. 그냥 우리가 시간을 끈다. 죽더라도 시계가 여길 봐줄 테니까. 그럼 살아나겠지. 네. 물론 그 과정에서 동반될 당사자와 Norn? 단테 씨의 고통은 평소를 아득히 뛰어넘은 정도일 테니 자네들 내가 장비만 제대로 갖춰 입으면 어떤 화력이 나오는지를 모르는 채로 두는 편이 나을 수도 있겠군. 너도 따라올 거냐? 누가 설계했는지 모르겠지만 이런 엉성한 전기 설비를 수리하는 것에 천재인 제가 나서는 건 낭비일 테니. 그렇다는군. 첨언하자면 엉성한 게 아니라 주어진 시간 내 최선의 설계였다네. They still have the time to make backhanded comments. 부탁하겠네. 지난번처럼 무사하길 거둬야지. 싱클레어군 괜찮은 겐가? 영 안 될 것 같으면 일단 우리가 먼저 시간 끌 테니까. 아니요. Yo. 언제까지 가야 할 곳도 모른 채 방황만. Oh, he's resolved himself. 방황만. What? Huh? What the heck? Is this Sinclair's POV? POV, you're Sinclair. 역시. Hold on, let me do my joke. POV, you're Sinclair. You get it? Because he's short? Nah, it's not very funny. Okay. Oh, fuck, my mouse sensitivity is so high. Oh, the OST, the ring OST. Bloody hell. 미학의 극치를 쌓은 전시장은 따로 초대장을 뿌리지 않아도 자연스럽게 관객들이 몰려오는 법이죠. Those look pretty freaky. 야, 고작 이딴 거나 보려고 우리가 온 거라고 생각하냐? 내가 뭐 이런 거 보는 눈은 없지만. 그렇다면 어리석고 어리신 우리 관객들께
They're actually gonna fight this guy? They're gonna get so fucking owned. 요시히데에게 알려주었던 것처럼 키치부터 아방가르드까지 고깃덩이마다 예술 사조를 새겨 직접 마에스트로가 해설하는 전시회라니 Maestro 영광으로 himself. 여기셔도 좋겠죠. I think Virgilius fought a Maestro in Leviathan. Anyways, they're gonna get so owned. Hopefully, nothing bad happens to them. Or maybe hopefully something bad does happen to them, and then it'll be like an interesting moment in the story. I don't know.